Okay, now we're going to talk about the logic, the reason why things are not externally, right? So, first, they use example. I think it's go with the example. It's I think more easier to understand. So, when you have like one flower here, and there's maybe more than 100 people here. When you look at this flower, all of them looking on the one flower on my table, right? There's 100 people looking at that flower. Each individual can see their own way of flower, right? So what they see, there's the flower they're using. That's the flower they're experiencing. So they will never going to see the same, right? Completely different. Some people will going to say, wow, it's beautiful flower. Some people might say, oh, it's very ugly flower. Some people might say, oh, it's okay, not bad, not good, right? So each individual can see a different flower, and what they see, that's how they got it. That's how they experience it. So, question is these flower exist or not? If they exist, where is it? It's on the table? This beautiful flower is on the table? Or these ugly flowers on the table? Where is it? If all these 100 flower is on the table, then on the table there's only one flower, right? It's not 100 there, that we know that. So where is these flowers? When you go that way. So these flowers are projecting by each individual's mind, right? It's not there. It's not externally. If these flowers exist externally, have to be exist on this table. But on the table is only one flower, but there are 100 flowers there. So where is it? Right? That's how, because even this, looking at the same part of the flower, but when you look at the flower, you're experiencing joy or pleasure, whatever. That's the purpose of the flower. What kind of joy, the pleasure you're experiencing is not about the external flower, it's about exactly related with what flower appear in your mind. If you appear in a very attractive, that makes you so much happy. If they appear in so-so, then so-so, right? If they appear it's very negative, maybe it's cause angry instead of pleasure, unpleasures. So that's how they're investigating. So because this is the object directly related to you, functioning you, giving you experiencing, right? That's the way who exists in your life, is that kind of flower. So these type of flowers are completely projected by one's own mind. So that flower, because when you talk about the flower, even you talk about me, right? When you're talking about me, your appearance of me, right? That's each individual you have your own appearance of me. So that you're talking about. And that appearance of me, Geshe Phende, is where? It's in outside there or it's in there? So it's in out there, everybody can see the same thing. But it's not. Each individual sees their own way. But if that Geshe Phende, you're seeing of Geshe Phende, if they're externally there, and they have to have 100 Geshe Phende there, but it's not. So that's how they're using the logic. It looks, it's outside, externally there. But the reality you're talking is your own appearance of Geshe Phende, object. Your own appearance of object. So that object is exists to you. And that object is directly projected by your mind. It's not from there. Então agora nós vamos começar a aplicar essa lógica da razão, do raciocínio, para entender essa existência externa que a escola da mente apenas está negando, né? Está refutando. Então vamos supor que a gente tivesse uma... Ele vai fazer isso com exemplos, né? Então vamos imaginar que aqui tem uma flor. Tem uma flor, né? Cada um de nós vê uma flor diferente. Alguém vai olhar para essa flor, que flor linda! Outro vai olhar, uma flor, né? E outro vai olhar, que
flor horrorosa e vai passar mal com a flor. Então cada um de nós aqui vai ver uma flor. Mas onde está essa flor que cada um de nós vê? Ela está aqui? Se tivesse aqui, tinha que ter 100 flores diferentes aqui. Porque são 100 flores diferentes que a gente tem aqui nessa sala. Onde estão essas flores? Essa flor que a gente vê. Então, esse que a escola da mente apenas diz que essa flor que a gente experiencia, que a gente vê, ela é projeção da nossa mente. Mesma coisa se aplicaria ao Geshe Phende. Cada um de nós aqui vê um Geshe Phende diferente. A aparência do Geshe Phende é de cada um de nós aqui. Existe, não está aqui. Se não tivesse aqui, tinha que ter 100 Geshe Phendes aqui também. Infelizmente não tem. Então, a gente tem, cada um de nós tem o seu próprio Geshe Phende, né? Completamente relacionado a cada um de nós, provavelmente, né? A nossa mente projeta e forma, constrói esse Geshe Phende, e que não é aqui fora. Onde está o Geshe Phende? Where is Geshe Phende? This is the question. So the point is, that's how we have to exercise. You know, when you're looking into that object, you're looking onto the object, and they appear in your mind, and your appearance on the object, and the object on there, you confuse that, right? You make that same. So because of that reason, when you talk about the external object, actually you're talking about your appearance of the glasses. Right? What your appearance of the glasses. When you say, oh, this glass is that, this glass, all thing is your appearance of the glasses. That's what we are talking about. So that glasses is projected by one's mind. So if that glasses exists externally there, then the contradiction is we have to say there are so many glasses, and there's only one glass. One thing that. Second thing is everybody can see one glass on same thing, that glass. Can everybody see that same? Not at all. Each individual can see their own way of seeing the glasses. So you can see commonly one thing there, right? Your perception of seeing the glass, other perception of seeing the glass is completely different, two different glasses. So knowing these things, then you really investigate, okay, these objects causes me so much angry. And then objects, you project it, or it's outside there. That's how first investigating. You're learning, because when we're angry things when they appear to our mind, right? Any object, when they appear to our mind, who causes you unpleasures, mental unhappiness, anything you appear it makes you unhappy, that causes you angry. And when you feel angry, we point it there. That makes me angry. So there, we're never thinking about your appearance of the objects. So if you're able to distinguish, this is your appearance of the object. That object who causes you angry, that object is labeled, projected by your own mind. But we still don't understand it that way. We still seeing that, that's why we're grabbing, that's why we're fighting. So reality, where is that object? That object is projected in your mind. Então, é assim que a gente vai aplicar essa lógica, né? Então, quando a gente vê esse copo, por exemplo, cada um de nós vê a própria aparência que a mente de cada um de nós constrói sobre esse copo, né? Aparência que surge na nossa mente deste copo. Cada um de nós vai construir uma aparência diferente do copo. Então, por que as aparências são de cada um? Qual que é a contradição que teria aí? Nesse raciocínio, né? Se cada um tem uma aparência e a aparência tá no copo, então teria que ter 100 copos aqui. Outra contradição é, todo mundo teria que ver o copo da mesma maneira. Se a aparência estivesse no copo, todo mundo aqui veria o mesmo copo e não é isso que acontece. Cada um de nós vê um copo diferente. Então, a mesma coisa, mas a gente nunca pensa nisso. Então, como a gente não entende esse processo, como ele acontece, a gente confunde a aparência do copo que surge na nossa mente com o copo que está lá fora. Mesma coisa com as pessoas. Quando alguém grita com a gente não acha que é uma aparência construída na nossa mente que está gritando com a gente, pela qual a gente sente raiva, né? A gente acha que é a pessoa que está lá fora. E aí briga, ou então quando acha que é bonito se agarra. Porque a gente não sabe diferenciar o objeto
da aparência que aquele objeto tem, é criado na nossa mente, né? Então é isso que a gente precisa enxergar, porque a gente não vai ver diretamente assim. A gente vai precisar aplicar essa lógica, né? Usar o raciocínio para enxergar esse fenômeno que está oculto, que é a aparência que se forma na nossa mente e que depende de cada um de nós, que vai depender de cada um de nós. So another reason they're using is if things exist externally, like for instance, if the glasses exist externally, then of course you have to find it from the object side, right? From their own side. If they exist from its own externally, then you have to find it from its own external side. But the external side, when you investigate that glasses, where is that glasses? Is the top one or bottom one? If you try to find it out, you're not going to find it out. It's ended up with the particles, right? The particles, the group, the gatherer of the particle make these glasses. Go and break it down, it's ended up with the particles. So those particles, when you investigate to try to find it out, that particle also depend on its own particles. You break it down, right? Go, 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 go. You're never ever going to find it smallest particle. Another word is partless of particles. Partless of particle from the mind-only school, they do not exist. Partless of particle, why they say not exist? Because maybe from the technology, you can go this small, you can divide it, you use this, what you call the microscope or something. So look at there, you can divide it smaller, you can divide it. Eventually, certain things comes, you can't divide it, right? But is that partless of particle? That particle do not have any parts? Of course not. When you have much smarter technology comes, you can still divide it, right? Divide it. Then divide it eventually. Now we say, finally, this part, you can't divide it. It's partless of particle. Now the logic, they're using the logic, right? The logic is, if there is a partless of particle exist, first you have to understand why it comes that issue, right? This big bottle, you investigate, is this big bottle? You go each of them, you will not going to find it from the object, right? It's ended up with the parts, one of the parts. Then parts, you go try to break it down to try to find it. That part is depend on its own part of particles, right? That particle depend on its own part of particles, right? You can break it down smaller, 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 eventually smallest. Now, is that particle exists its own or externally? Still said no, it still depend on other parts. The reason why they say there is no partless of particle, because if the partless of particle exists, then that partless of particle should be the root of this phenomena, right? That partless particle make all these big metals, should be come from there, right? So if partless of particle exists, then all those metals have to come from those partless of particle. Then when you put maybe 100 partless of particle put together, is the size getting bigger? Not at all, because they do not have any parts. If there things no part, how much you put it? It never getting bigger, bigger, bigger. Right? That's the logic they're using. Things getting bigger means they have a part. Part which means each side of the part, right? Face, north, south, and so when they touch, each side of the particle touch, rest of the direction didn't touch. That's how it's called bigger. But if they do not have any part, wherever you touch all direction, then size never bigger. Size bigger means when they touch, certain part is not touched, certain part is touched. That's how size bigger, right? If there is no size, anything, then wherever you touch, it touches all the direction, all the side, then size remains same. So then you have to say this big bottle, how can it come? It have to come from partless of particle, but the partless of particle never keep becoming bigger. It always remains same sizes.
because of that reason, the mind-only school's philosophers say particles of particle not exist at all. So how much smallest part, you still break it down. You still break it down, right? Go. So because of that reason, that smallest particle depends on its own other parts. So your mind is actually working to make these things. But from there, from on side, nothing. Because this depends on that. This depends on that. When you look this one, it ends up something. Right? When you look, this bottle looks like solid there, but actually it's ended up the waves. Right? It's the waves. And how it comes this way. So the particles, how they work. So all these things are mainly the mind. It's the projecting, everything. So because of the particles or particles are not exist, that means there's nothing any externally things exist there. Because external object, how much you got, the last is ended up with the particles or particle. And the particles or particles not exist at all because of the logic, that reason, proving. So that's depend on this, that depend on that. That's why, because of that reason, things not exist externally, right? Right. Então ele começou falando sobre o copo, né? Que se a gente for procurar onde que está o tal do copo, a gente fala, será que está na parte de cima, ou na parte de baixo, ou no meio? Onde está o copo? Se a gente for partindo o copo, a gente nunca vai chegar no copo. A gente vai chegar em partes e partes e partes, o copo, mas no copo a gente nunca vai chegar. E aí ele começou a falar da garrafa, mesma coisa. A gente olha a garrafa e fala assim, a garrafa está ali, é uma garrafa grande, está ali, eu estou vendo a garrafa concretamente ali. Aí, igual, a gente vai procurar onde está a garrafa. Aí a gente começa a separar em partes. Separa em partes. Tem uma hora que a gente vai chegar numa partícula que não tem parte. Então isso é uma coisa que logicamente não faz sentido, né? A gente vai chegando nessas contradições, né? Não existe uma partícula sem partes, né? Mas se a gente fosse quebrando em partícula menor, uma hora a gente ia ter que chegar numa partícula que não tem parte. E que não faz o menor sentido. E que nunca cresceria. Uma partícula que não tem parte não pode se juntar e formar uma coisa maior. Porque não tem parte. Então, assim, ser que uma coisa se junta com outra para formar coisas maiores, significa que tem um lado das partículas se unem e os outros não. E aí, consecutivamente, até que forma uma coisa maior. Mas partículas que não têm partes não podem ser unidas e transformar uma coisa maior. Então isso não faz sentido. Do ponto de vista da escola da mente apenas, não existe essa partícula sem partes, que é a menor das partículas, que seria o bloquinho que vai construir toda a realidade. Não existe isso. Na física, hoje com a tecnologia que a gente tem, a gente chega na conclusão que isso aí só tem onda. Chega nesse ponto, só tem onda. Conforme a gente for avançando tecnologicamente, é capaz de a gente chegar em coisas ainda mais sutis do que onda. O fato é que a garrafa não está nas partezinhas da garrafa. Então esse é um dos raciocínios que a escola da mente apenas usa para dizer que a garrafa, a aparência dessa garrafa, não está na garrafa lá fora, para nossa mente. So that because of those reasons, they try to prove things not from the externally. That's the mind always goes believing, right? Things not from externally. So then, there's only the ways mental projection, because something exists, right? If you just say there's nothing, there's also contradict. We know through our own experience. There's something there we feel, makes us happy, makes us suffer. There's something there. And go there and try to find it. It's not from there. So if things exist externally, then everything's from there. We don't need to label anything, right? Today, all the business system in this, you say in this business world, everything's you label, right? Oh, this is that, that makes everything. And result, people attach. And there's how people buying. If things exist externally, there's nothing to label, it's from there. So you can't change it anything. Today everything's a mental projection.
they put so much thing, your mind changing, you seeing different things, right? When you wear attachment glasses to this object, it's very attractive, right? You see very attractive. When you wear the angle glasses, you see this very unattractive, right? So if things from there, whatever you put the glasses, is not going to change it. It's from externally there. So there's nothing from externally. Whatever you put the glasses, you will see that way. And that's how it's functioning. That's how you use it. So because of that reason, today in the business world, everything they're advertising, right? To try to put your attachment glasses. As soon as when you put the attachment glasses, they don't need to do anything. You follow them. You will going to run behind them. So their job is make sure each of them have attachment glasses. Put it here. So when you wear their attachment glasses, they don't need to do. They just sit there. They will come behind you. So sometimes in United States, sometimes when they open this iPhone, new iPhone comes, people are waiting the lines. Hundreds of people waiting the line to buy this. So they already put the attachment glasses. They don't need to go. They just leave. People come there, not going to sleep. The middle of the night, wake up and waiting behind there. So this kind of drunk, how they comes out. They know exactly things not come from externally. So you label it. As long as when their mind is, they put these attachment glasses, they're drunk by attachment. So your parents, whoever tried to control, nobody can able to control that, right? So that means things not from externally. It's your mental projection. Então esse é o ponto da escola da mente apenas, né? Que nada existe por si só, assim, não tem nenhuma qualidade que esteja ali sozinha, presente ali fora, né? A gente é que projeta todas as aparências que a gente vê de um determinado objeto. Aí, a prova disso é o marketing. Se as coisas fossem maravilhosas e atraentes por si só, não precisava de marketing. Pessoas todas iam comprar. Mas existe toda essa indústria da propaganda que só se assegura de fazer com que a gente use o óculos do apego. Eles só botam o óculos na nossa cara, assim, não precisa fazer mais nada. Eles sentam lá e só ficam esperando a gente ir lá correndo comprar as coisas que eles venderam para nós, né, na verdade, né? Mas nada do que é colocado, do que é atribuído, do que é designado, do que é rotulado sobre o objeto, está lá fora, independente dessa forma de a nossa mente projetar, né? Mas a indústria da propaganda faz isso. Então eles projetam várias qualidades, e porque eles sabem que quando a gente usa um óculos do apego, a gente vai ser atraído pelas coisas. Quando a gente usa um óculos da raiva, a gente vai lutar contra as coisas. Eles só botam um óculos na nossa cara. Então a Apple, por exemplo, quando lança uma marca nova, um modelo novo de iPhone, a pessoa não dorme, vai ficar na fila da loja da Apple lá para comprar o tal do iPhone novo, né? Eles não fizeram nada, só botaram os óculos na nossa cara. A gente vai, óculos do apego, assim, a gente vai igual o pato atrás dos, né? Fica bêbado com essa coisa do apego e sai correndo para comprar aquelas coisas, né? Então os atributos não estão no objeto propriamente, estão na aparência que a gente cria dos objetos. Conforme o tipo de óculos que a gente vai usar, vai surgir o apego à aversão, né? O apego à raiva. So you can look in today this world when they were not that much popular, like a singer, right? It's not popular, working very hard to become a really popular. Then, when they're popular means people getting more attachments, right? You put more glasses, attachment glasses to more people. Then, when they're becoming people, when they wear the attachment glasses, that singers, whatever, you sing a song and run up and down and all these things, eventually, when the person put the glasses, the attachment glasses, whatever he or she do, good, right? So, after finish, maybe this sweaty, smelly t-shirt, throw it out, jump it. They will go to keep it, right? It's sweaty, smelly that. Then, if you give to the people who don't know him, they will throw it out, right? What's the difference? It's the same. This sweaty t-shirt,
Certain people, they can pay you hundreds of dollars to get that sweaty. Certain people, they throw it out. They do not want that. So it's not from there. It's from its own appearance. That's how the people see. That's how they get it. That's how the world's functioning. That's how we function right now. So certain people, when they're thinking this is crazy, why is doing this? Why they're so much paying this? Certain people thinking, wow, I got that. It's a completely different idea they have because they're looking from their own classes. It's not exists externally, so that's how the minds work. Então, esse exemplo que o Geshe deu é com, por exemplo, um cantor, né? Vamos supor que, só antes de falar do cantor, deixa eu só falar uma coisinha que eu não falei no outro bloquinho aqui. Tem alguma coisa que existe, né? Porque isso seria uma contradição também com a nossa própria experiência. Alguma coisa existe, mas onde é que está essa coisa que existe? Esse que é o ponto, né? Não dá para negar que, não dá para dizer, não existe nada. Também não é isso. Não é isso que a gente sente. A gente sente alguma coisa, né? Agora falando do cantor. Então, vamos supor o cantor, né? Ele começa a cantar em aula, trabalha duro para gravar uma musiquinha, para fazer um show, e trabalha, ninguém conhece o tal do cantor. Daqui a pouco ele se torna popular. E tornar-se popular significa o quê? Mais pessoas usando óculos do apego. Então tem uma galera usando óculos do apego. Aí qualquer coisa que esse cantor fizer, uau, maravilhoso, sucesso completo, né? Se esse cara, depois de um show, tirar aquela camiseta molhada, suada, fedida e jogar na plateia, as pessoas vão se estapear para pegar a tal da camiseta suada, fedida. E uma pessoa que é fã, que está apaixonada pelo cantor, vai querer de qualquer jeito aquela camiseta para ela, vai pagar centenas de dólares. Se você dá aquela mesma camiseta para uma pessoa que não sabe de quem é aquela camiseta, que não conhece aquele cantor, a pessoa vai jogar fora a camiseta, vai jogar no lixo a camiseta, né? Então, lógico que o fato de ser atraente ou não está na camiseta, né? Tá no óculos que as pessoas usam, né? O óculos do apego que a gente usa. E é assim que o mundo funciona. É assim que a gente funciona. So that's why, even the singers, even he just say, whatever, even nothing to nothing. People will scream that. There's the news, nothing. He can try to sing very nicely. People will don't feel anything. The famous singer even just says something. They can scream you, they can cry you, right? Who is really singing nicely, nothing feeling. So it's not about good or bad. You can see from there, it's absolutely its own individual's appearance. So that's how, the mind on his school saying, it's not from externally there. Everything's your mental projected. So try to understanding, right? You have nothing to blame there. It comes from your own mind. So if you don't like that image, you should fix your projector. So when the projector project the frame on the wall, if this frame is something wrong you don't like, go there and try to do it. You can't fix it there. Fix it here in a projector, right? Go there, what you can do? There's nothing. Here you have to do it. So try to telling them. So it's nothing to fight out here and scream there. So something wrong, it causes you something problem, it causes you something, work with your mind. The projector is there. So fix here. That's how the mindfulness goes philosophy comes on that way. Então esse cantor famoso, ele pode dar um gritinho, pode fazer qualquer coisa, as pessoas vão adorar, né? E pode ser que esteja, uma outra pessoa esteja tentando cantar super afinada, assim, super bonito, e ninguém liga. Então, não está no som propriamente, no cantor, né? Está no óculos que as pessoas usam. Então, como a gente não entende isso, a gente fica tentando consertar as coisas que estão fora. Então, por exemplo, o Geshe falou que se a gente projeta alguma coisa na parede, e sei lá, se a imagem está errada ou a gente não gosta da imagem, não adianta a gente ir na parede e tentar pintar uma coisa diferente, né? Arrumar, nitidez da imagem, sei lá, ou trocar a imagem que está na parede. Tem que consertar a projeção, o projetor, né? O problema é o projetor. Mas a gente nunca acha isso. A gente sempre culpa ou se agarra em coisas que estão fora, achando que é ali que que as coisas estão acontecendo, né? Na verdade, a gente precisava olhar para o projetor, cuidar do projetor. É isso que a escola da mente apenas propõe, né? Que a gente olhe para essa mente que está gerando essas aparências e lide com isso, né? So that's how the mind on the school philosophy tremendous helps you. So to
to deal with one's own negative emotion. If you don't like it, not just go there and fight it, just looking rather your own mind and the which mind projecting that. So change that mind. Which mind projecting that bad image, change there. So it keeps you internalized instead of going working with externally. Então a escola da mente apenas está nos ajudando a lidar com essas emoções negativas, né? Em vez de a gente olhar para fora, a gente vai olhar e culpar e, né, tentar mudar o que está fora, a gente vai olhar para essa mente que está gerando essas emoções, gerando essas projeções. É com essa mente que a gente vai lidar, né? Então, essa é a forma como a escola da mente apenas sugere que a gente trabalhe, né? Olhe, internalize, olhe para dentro e aprender como lidar com essa mente. For this reason, so mind-only school philosophy is tremendous helps you. It helps to look and focus one's own mind, and that philosophy also helping to deal with this emotion, like anger, attachment. Deal with that because the object when they appear, it causes you so much anger, hatred, and looking that object, that object's externally. They say no. So they're meditating on emptiness, or empty of externally existence. So none of these things exist externally. Everything's a mental projection. So when you really think about these, there's no reason to keep angry and hate and attached to anything outside there. So none of them exist from externally there. So it helps to get rid of your attachment, your anger, your jealousy, all this negative emotion. So that's how this philosophy is not only something to deal with negative emotion, that philosophy helps to concentrate on the mind. Your mind is the projecting, helping you. Then when you're knowing that to deal with that, how should I do? I know my anger is projecting. So how should I fix my anger? So these unattractive objects causes me anger. So that unattractive object is not exist externally. So there's nothing to hate, there's nothing from there, outside there. It's your mind's label that. So when you're knowing this again, that it helps, there's nothing to grab anything from there. There's nothing to hold it from the object sides, externally sides. That's knowing that. Your anger, angry to nothing. If you look really carefully, you hate to nothing there. So that kind of things when it comes up. That's how it helps to reduce one's own anger. Então essa visão da escola da mente apenas, ela não só nos aponta, né, não só nos diz que são as aparências, na verdade, que é a mente que está criando e projetando essas aparências, que é a fonte da raiva, das emoções todas negativas e não os objetos lá fora, mas ela nos ajuda a reduzir essas emoções negativas por essa compreensão. Se a gente olha para fora, das coisas que a gente sente raiva e não encontra nada ali, a gente vai sentir raiva do quê? De nada, assim, não tem nada ali pra gente poder culpar, a gente vai sentir raiva de quê? Né? Então essa compreensão, que não é natural, que a gente vai precisar cultivar, essa compreensão vai nos ajudar a reduzir o apego, a raiva, a lidar com essas emoções negativas, entendendo que são projeções, que são aparências criadas pela própria mente. So because of that reason, the many our suffering, like suffering of poor, for instance. Suffering of poor, many people fear about experiencing suffering of poor, so they try to run behind the money. So what is the causes of suffering of poor? What that really means, right? Suffering of poor, which means suffering of something you want, you don't have. That's why you suffer. That's called suffering of poor, right? I experience, so suffering of poor is your mental thing or physical things. Absolutely mentally. You want something, you don't get it, suffering of not getting that. That's called the suffering of poor. So that suffering causes by what? Attachments. You have attached to be, like, even the millionaire person can experiencing suffering of poor. Even nothing person who don't have anything will remain without experiencing suffering of poor. That's very tricky things. Millionaire may be thinking, I have to have billion. Not having billion is suffering, is sadness. He's everyday suffering of poor, experiences suffering of poor.
The person who don't have anything, he have no attach. So you don't have attach, you have nothing to experience something, suffering of I want something, I don't get it, you don't have that suffering. So you're not going to experience suffering of poor. So simple, all this suffering with thinking, oh, this material, don't have that, that's our experience. Actually it's not. So one's attachments, one's jealousy, one's anger, one's selfish, these are the mind, causes you stress, causes you worry, causes you fear, all of these things, right? So worry, all these things, external things are just conditioned. So if you keep very high expectation, you always remain suffering of stress, fear, worry. I give you a small example. Where I come from, it's in the monastery, right? I went to monastery age of 11 or 12, so very young age. So behind, back to India, our monastery, when I was there, is around 3,000 monks there studying. All the young monks study philosophy. Nobody have health insurance. Nobody. That system is not there. Nobody has suffering of not having health insurance. In America, back to the herd, many of my friends, I lose the job. Now I have a fear of losing my health insurance. And that fear is not just simple fear, huge, big. Now he's worried about the children's, right? What you call the expensive, the health. If I sick, why we call it taking, even can't sleep, that kind of fear. So, people here who are experiencing suffering of fear of not having health insurance, 3,000 people over there, both of them are same situation. They don't have health insurance, you don't have health insurance. You're experiencing suffering of not having health insurance, they are not experiencing suffering of not having health insurance. It's health insurance, or there's some other causes there, right? Simple. It's this mind. That's how it's creating. So the most of these things, you buy very fancy car, right? I don't know those names, sport car or something. So you buy this car, and you're very happy, come back in the home, you park in your street, middle of the night, somebody steal it. Your car is gone. Are you experiencing something? Not at all. You're still happy and enjoying sleeping. Right? When you're going to experiencing suffering? In the morning. Morning, when you know that. Only when you know that, you experience suffering. Till then, never. So not having or not having or not having is not big deal. There's something in the mind. That's how. So all these problems we have today, like individual, society, everybody has their own problems. So when you look carefully, all of this suffering, something related with some kind of negative emotion there. We have some kind of negative minds there. So one of the best heal from that means understanding things not exist externally. Everything's your mental projection. That philosophy, if you really understand and exercise, right? Apply, exercise. And when you experience from deep of your heart, these negative emotions will reduce. When these emotions reduce, your inner, the burdens of fear, worry, anxiety will reduce. When you eliminate this negative emotion, melt it down, all these problems melt it down. No pain, no suffering. But no suffering doesn't mean I have plenty of foods and everything. Your physical life is completely same. The person's experience is something very different. And that's the main purpose. You have them, you don't have. Our goal, I mentioned earlier, our goal is to achieve happiness. Happiness, mental, right? That's we all talk about this afternoons. So that's how they're related. Então, a gente pode pegar exemplos assim para investigar, né? Então, por exemplo, o medo ou o sofrimento da pobreza. O sofrimento da pobreza, ele não tem relação com as coisas materiais.
A gente pode ter milionários que são muito tristes porque não são bilionários. Né? A pessoa tem milhões de dólares, mas ela queria ter bilhões de dólares. Então ela sofre porque ela não tem os bilhões de dólares. E por outro lado, uma pessoa que tem uma vida muito simples, ela pode ser completamente feliz. Ela não tem nada materialmente, mas ela pode se sentir muito bem. Ela não sofre do medo da pobreza. Mesmo sendo pobre, ela não tem o sofrimento da pobreza. Então o sofrimento relacionado à pobreza não está em ter ou não ter coisas materiais. É uma mente que sofre pela pobreza, por medo da pobreza ou por causa da pobreza. Né? Então, daí eu dei vários exemplos. Então, quando ele era pequeno, ele foi para o monastério com 12 e 13 anos de idade, assim, bem jovenzinho. E aí tinha 3.000 mongezinhos lá na Índia, né? 3.000 monges lá. Ninguém tinha seguro de vida, ninguém tinha plano de saúde lá. E ninguém sofria por causa disso. Né? Agora, nos Estados Unidos, se você perdeu o plano de saúde, aquilo é um sofrimento infinito, assim, um sofrimento incrível. Né? Então a pessoa perde emprego, o problema dela é perder o plano de saúde. Né? Então a pessoa não tem plano de saúde nos Estados Unidos porque perdeu o emprego. E aí se preocupa com o filho, que vai conseguir pagar, se o filho adoecer, não tem plano de saúde. Na Índia, eles também não têm plano de saúde, só que aqui nos Estados Unidos sofrem, na Índia, estão nem aí, porque não tiveram, não tem, o ponto não é ter ou não ter plano de saúde. Né? O ponto é que mente que está ali lidando com as expectativas que você tem com relação à sua própria vida. Né? Então, pode ser que a gente, quando a gente começa a entender essa relação entre as nossas expectativas, nosso mundo interno, né, e a felicidade, então a gente começa a olhar para dentro, olhar para essa mente que experiencia o sofrimento, a dor, independente das circunstâncias que estão fora. Né? Quando a gente começa a olhar para os objetos externos, entender por essa filosofia da mente apenas, que não tem nada ali externamente, então essa raiva, o apego, essas emoções negativas vão todas se reduzindo. Né? Não porque a gente conseguiu um monte de coisa, e aí tudo fora está tudo certinho. Não, é porque a gente entendeu que o ponto nosso todo é cuidar da mente, né, das emoções negativas, independente das circunstâncias externas. Então o sofrimento nosso vai reduzir, e esse é o ponto desde o começo que o Geshe lá está falando, que o propósito dessas tradições, dessas filosofias, o propósito delas é nos ajudar a atingir a felicidade. Né? A forma como a gente vai atingir isso não é conseguindo ter muitas coisas e conseguindo ter a vida que a gente queria. Né? É entendendo que não tem nada fora, externo, existente, e que o nosso trabalho é lidar com as aflições mentais, lidar com o apego, lidar com a raiva, lidar com a inveja, com a ganância. É isso que vai reduzir o nosso sofrimento. Não é conseguindo ter tudo que a gente sempre desejou externamente. Não é esse. So now the point is, many people, when we have stuck into the problem, one of the first biggest problem is, we think this suffering, I can't fix it, right? It's unbearable pain, suffering, we can't do it. You feel hopeless. That's the one thing. Then when you feel hopeless, that hopeless feeling eats your inner strength. Because you become an inner weaker and weaker and weaker. That's when you feel hopeless, I can't do. That's how you're feeling inner weaker and weaker. Your mind's getting weaker, weaker, weaker. When you feel very weak, when you go very weak, then even small problem, you can't fight it, you can't combat it, because you're too weak. So the first thing, you have to feel the confidence. That's the first thing. Any problem, face it, fix it. The problem is inner weakness is the one thing. And inner weakness created by hopeless. Then sometimes you feel so much pain, so much weak, you have no idea how to fix it. My wife is not listening, my husband is not listening, my blah blah blah, this blah blah, my business problem, this, whatever you put it, and you feel so much depressed, right? Going worse, worse, worse. Then eventually you see there's no way, any solution. Then only the solution is drink and drink. That's the one thing. Or use the drugs, right? And that's how they ended up.
And they take one time, makes your mind a little bit crazy or something, you look like I'm okay now. But actually not. You're hiding your problem. Hiding doesn't mean it's gone, right? It's there. It will come up. Go again, again, again. You ended up the addictions. That's right? It's how the one thing. Another thing is, eventually you don't find any solution. Your mind is so weak. And their last solution is commit suicide, killing themselves. And that pain, suffering, is not only external problem. It's not about that. If that's not only about that, then commit suicide should be one of the poor people always. It's not. There are many rich people, many superstars. They're doing these things, right? That means clear. Suffering causes by their own negative emotion. Something there. It's not about externally you have or you don't have. That's why, how should we build inner confidence? Now first, how should I build the inner confidence? And this philosophy, the Asanga philosophy, how should I use that to build inner confidence? Então, quando a gente tem um problema qualquer na nossa frente para a gente lidar, talvez o pior problema seja a gente perder a esperança de conseguir lidar com aquilo. A gente começa a não ver saída, a gente vai se enfraquecendo mais e mais, a gente não vê saída. O meu marido não me escuta, a mulher não escuta, ou não tenho como para onde correr. A gente vai perdendo cada vez mais a esperança e se enfraquecendo. Nossa mente vai enfraquecendo, né? Então, é por isso que muitas pessoas acabam usando, enchendo a cara, bebendo se embebedando, ou usando drogas, né? Porque aquilo dá uma aliviada no sofrimento, mas isso é só esconder o sofrimento, né? Tampar o sofrimento. Não quer dizer que ele foi embora, né? Não quer dizer que desaparece, só porque a gente esconde, né? Então, muitas pessoas acabam usando drogas ou bebendo, ou em casos extremos de completa fraqueza, de completa desesperança, elas acabam se suicidando. Né? E isso não tem a ver com as condições externas. Senão só os pobres se matariam, né? Ou usariam droga. Só as pessoas que não têm recursos, né? Mas não é isso que a gente vê milionários, a gente com todo o poder, com todo o dinheiro do mundo, superestrelas se matando, né? A gente vê isso. Então não está as circunstâncias externas. As circunstâncias externas, elas são condições externas, elas existem de fato, mas elas não são a causa da nossa desesperança, da nossa dor, né? Na visão da mente apenas. Então como é que a gente faz para construir essa confiança interna, né? Como que a gente pode usar a filosofia da mente apenas para construir essa confiança interna, para a gente poder lidar com os problemas, né? Como que a gente usa essa filosofia com essa finalidade? So from that reason, now this philosophy, how can we use it to stand up, build the confidence? First thing is, everything's your mental projection, right? That's anything externally. That's one huge benefit. Second thing is, in my mind projection, that means based on my appearance, right? Whatever appear, if they appear very negative, it can create you negative feeling. If it appear in positive, it can create you positive feeling. But the reality is nothing externally there. So what kind of appearance based on where you look? It's not about who they are. If you look in a positive way, it can appear as a positive. If you look into negative way, it appears into negative. For instance, somebody maybe try to, like if you have a high reputation, very good fame, somebody try to disturb, make bad reputation. They put all these rumors here, there. So you so much suffer because of these rumors, because of that, bad reputation and like that. That's why when you suffer, tell you, okay, if you are in that situation, how should I stand up? How should I fix this? Now they make a very bad reputation, I suffer, I can look in the positive way. So what kind of positive way we should look? I suffer because of this bad reputation.
or there's another things there. If just people make bad reputation, if that's the only the causes of suffering, then I have to change it over there, right? But if that's the only causes, then even people make very bad reputation to your dog. He said, this dog has no discipline, it can poop everywhere, it can bark everywhere, saying whatever bad things, bad reputation around there, this dog never suffer. Right? Dog never going to be suffering anything about bad reputation. They already make very bad reputation, but this dog is not experiencing suffering. When they make my name into that blah blah blah, I suffer so much. Bad reputation is the same. But this is not for me, yes. Why? Because I have ego, right? Ego, the arrogance. So much arrogance and ego, because of when they say something bad to you, it really hurts you, harms you. If you do not have any ego, no problem, whatever they say, who cares, right? So, because of making this bad reputation, it's helping me to reduce my ego. The ego comes when the people say bad things. When the people so much praise you, your ego is going higher, higher. Danger, danger, danger. You will fall down one day if you're not really carefully. Right? When they make a bad reputation, first it's a little bit harms you. Point is, it makes you down-lifted, humble, reduce your ego. Because of that, tremendous helps me to reduce my ego. I appreciate bad reputation is the best thing to reduce my ego. So there's no suffering, you enjoy it. You maybe appreciate to the guy who makes this bad reputation, who helps me to reduce my ego. That's how, right? That's how your mind, where you pick it, that's how the results comes. Então a gente precisa investigar o que é que dói, né? De onde que vem esse sofrimento? Então, por exemplo, a gente usava a filosofia da mente apenas para isso, né? Quando alguém fala mal da gente, né? A gente já entendeu que não está lá fora a coisa, né? Que a fonte mesmo da dor não está lá fora. É uma questão de perspectiva, é a forma como a gente olha para aquilo, né? Dependendo do jeito que a gente olhar, nós vamos ter uma aparência daquilo que está acontecendo lá fora e vamos sofrer ou se apegar, isso que vai despertar as emoções negativas na gente, né? Então vamos supor que alguém fala mal da gente e aquilo dói, né? A gente sente, ai, pelo amor de mim, a gente sofre, né? E a gente quer, se a gente achar que o problema está lá fora, a gente vai tentar mudar o que está lá fora, né? Sei lá, fazer as pessoas se retratarem, sei lá, ver o que a gente vai tentar fazer, né? Para lidar com esse sofrimento de ser difamado, né? Mas o problema não é propriamente a difamação, né? Se difamação fosse intrinsecamente uma fonte de sofrimento, se alguém falasse mal de um cachorro, o cachorro ia passar mal também, mas o cachorro não está nem aí, ele vai continuar latindo do mesmo jeito, vai continuar fazendo as mesmas coisas, ele não está nem aí para a reputação, né? Já no nosso caso não, se alguém falar mal de nós, a gente vai sofrer com aquilo, a gente vai se sentir muito mal com a difamação, né? De perder a nossa reputação. Então, qual que seria um jeito de a gente olhar para isso de uma forma positiva, né? Para alguém falando mal de nós? Como que a gente poderia olhar, de que perspectiva que isso seria positivo para nós? Então, o fato de a gente passar mal quando alguém fala mal de nós, significa que a gente tem um euzinho ali, um ego, que tem uma arrogância, né? Que quer ser o bom sempre ali, né? E quando alguém não concorda com isso, sofrimento, né? Então, uma forma positiva de a gente olhar para uma situação dessas é olhar, bom, graças a essa difamação, eu estou olhando para o meu autocentramento, para o meu ego, para a arrogância do meu eu aqui, né? Pode ser que a gente acabe até agradecendo a pessoa que falou mal para mim, obrigada porque você falou mal de mim, então por isso eu consigo lidar e diminuir a minha arrogância, né? Então essa é uma forma de olhar para uma situação que está causando sofrimento, mas de uma forma que vai provocar uma grande transformação. Mas a gente precisa usar toda a filosofia da mente apenas nos apoia nisso, né? Não está lá fora, está aqui dentro. O que eu posso fazer com o que está aqui dentro, então, né? Que bom que está acontecendo isso de ruim, estão falando mal de mim, porque assim eu posso lidar com a minha arrogância, que é a minha verdadeira fonte de sofrimento. Não é o que estão falando de mim. A minha verdadeira fonte de sofrimento é a arrogância do meu ego. So now finally, this philosophy, the Asanga philosophy, really helps you
it's things not external there, everything's in your appearance. So what you see is not who they are, right? What you see is based on where you look. If you look on this way, you see this way. If you look on that way, you see that way. If you do not want to feel suffering, don't look that way, right? If you want to live happy, you should look this way. It's everything where you look, everything in your hand. Nobody can control you, what you see, what you look. It's everything in your hand. So suffering, happiness, make happy, it's everything in your hand. There's nobody there. Everything. So there's nothing to blame, nothing to feel what you call depressed or feel hopeless. It's everything. You have a right to think whatever you want. Nobody can control your mind. It's in your hand, right? So looking on that way and try to use this philosophy daily, try to reduce your anger, your ego, your attachment, this negative emotion day by day. When these negative emotions reduce, you can see your decision, your action, physical, verbal action change much better. When your mind is transforming into better, your action transforming into better. When you act better, positive, it creates more harmony, more happy environment within oneself, within the family, within the society. So that's how, this is our purpose of being human and working in there. It's for achieve happiness. So use that way, and through that, achieve, live one's life very happy. That's the purpose of Asanga philosophy. Então, o que essa filosofia da mente apenas está nos dando, né, de recursos? Então, se a gente olha por uma determinada perspectiva para as pessoas e se sente mal, sofre, e se a gente olha de uma outra perspectiva para as mesmas pessoas e se sente feliz, então a gente não está vendo como as pessoas são. A gente está vendo as aparências que cada perspectiva está nos proporcionando, está criando, né? Então, significa que a gente tem uma escolha nas mãos. A gente pode escolher de que perspectiva que a gente olha para as coisas, né? Então nós temos essa liberdade de trocar de perspectiva e ter uma aparência mais positiva das coisas, né? Se a nossa mente experiencia mais coisas positivas do que negativas, as nossas ações vão ser positivas. E as nossas decisões vão ser positivas, as nossas ações vão ser positivas. A gente vai criar harmonia ao nosso redor, né? E felicidade ao nosso redor. E esse é o propósito de qualquer doutrina, né? de qualquer filosofia. É para isso que a gente vai usar essa filosofia, né? Para a gente poder criar felicidade internamente e à nossa volta, harmonia, para que a gente possa, por fim, ser genuinamente feliz, né? A gente tem essa escolha. Então não tem razão para a gente perder esperança ou sentir que está sem saída. A gente tem essa escolha, né? Já que a gente tem essa possibilidade de mudar de perspectiva e gerar aparências mais positivas, né? A gente tem essa escolha. Então não tem sentido a gente sentir desesperança ou sentir que não tem saída, né? A gente tem essa possibilidade. In my expectation, I don't think we're going to understand the Asanga philosophy in a few hours we're talking. This is small, open the door, read it more, think more, and analyzing, discuss more, is getting clear. It have to put quite hard work. Então a esperança do Geshe, quando ele veio aqui para conversar com a gente durante essas poucas horas, né, sobre a filosofia de Asanga, era que a gente que ele pudesse abrir uma portinha, assim, né, para a gente enxergar o que essa filosofia tem a nos oferecer, né. E agora, para a gente aprofundar, a gente precisa ir. Tem um trabalho duro pela frente aí, né, para a gente ir entendendo cada vez mais profundamente e com maior detalhe, né. Mas a expectativa dele era poder abrir essa porta para nós nessa discussão, nessas horas que a gente teve juntos. Any questions? Alguém tem alguma pergunta? A existência externa não existe por si mesmo. Então, se tem uma flor, 100 pessoas vão enxergar cada um da sua forma.
isso por parte da nossa consciência da mente. Mas a consciência do sentido, cada um observa e apreende a realidade que está lá por si mesma ou não. Ela existe por si mesma no ponto de vista da consciência do sentido? So his question is if every one of us is looking at a flower, the appearance of the flower is different for each one of us. But the I consciousness, this consciousness see exactly what is there, exactly the flower, how it really is. Or, no, I don't think so. If the flower is created by all these particles, can you see the particles? Então ele acha que não, que se a flor ela é criada por todas essas partículas, a gente consegue ver essas partículas? Que ela é, né? That's the question? Yeah, the question is, there is an object here. We make a mental image, okay, now right? I can give you from the philosophical way. The object is not exist externally. Right. What you're seeing is in there exactly see what you're seeing is exactly what you see. So it's nothing in externally, anything outside there. So his question is something externally there, and you look there, can you exactly see that, right? Yeah. So if there is no houses, there's no ask to question, is there anybody live in this house? You got it? Então, a resposta é que não, né? A gente não está vendo com a consciência dos olhos também o que está ali, né? Porque externamente não tem nada mesmo que possa ser visto externamente. Então, a pergunta é assim, se no lugar não tem nenhuma casa ali, não faz sentido perguntar se tem alguém que mora naquela casa. Porque não existe casa, a casa não está ali externamente. É mais ou menos essa resposta, esse raciocínio filosófico. Se algo existe, por que existe? If anything exists, what exists? What exists? Yes. Everything exists. Ele nunca falou que nada existe. Mas ele falou. We are saying externally not exist, but everything exists. That's why it's important. Existence, externally existence are the difference. Então, ele nunca falou que nada existe, ele falou que nada existe externamente, né? Então, é muito importante a gente entender a diferença entre existir e existir externamente. So we are saying he's externally not exist, but there exists. I mentioned earlier, we experience it, there's something there. Otherwise, if there's nothing, what can we feel? So we're knowing things exist through our experiencing, but the problem is existence and externally existence. For us, they mix these two things. So you have to divide these two, distinguish these two, say externally existence, external things are not exist. General, everything exists. Então a gente precisa entender muito bem essa diferença entre existir e existir externamente. A gente confunde essas duas coisas, né? O fato, a gente precisa entender o que é existência externa, né? E não misturar. É claro que as coisas existem, a gente sente, né? A nossa experiência diz isso, as coisas existem, mas não existem externamente. Essa é a diferença que a gente precisa ter clareza. I was very interested in your view and your injunction on the partless particle. And I'm sorry, I have a lack of understanding of knowledge of the Buddhist scriptures, so I apologize for that. You left me wondering, because this injunction of the partless particle that comes with the mind-only philosophy, it's very resonant with the present state of our physics. And you left me wondering whether at the time of Asanga there was such an understanding. I mean, is this partless particle an understanding of the mind-only philosophy of the present day, or was it already
at the time. A pergunta dele era que ele ficou interessado nesse conceito de partículas sem partes, né? E que isso é muito ressonante com o estado da física atualmente, da física quântica, né? Especialmente nesse momento. Então, essa compreensão da partícula sem partes, ela já existia no tempo de Asanga, no século IV, ou ela é moderna? É isso, né? Ou ela veio modernamente, essa compreensão? So yes, during the Asanga time, his own youngest brother, he wrote a text called Verses of 20 verses, a text called, that text has 20 verses. So when he debated with the lower school to prove things not exist externally, he used exactly that. So he used the example, the middle of the one small particle surrounded by the other particles. So that's how I said these particle, partless or particle, did they touch to the other particle or not? So that kind of debate is already during the Asanga time, they already have that. But the lower school, they believe partless or particle exist. The lower school, Buddhist lower schools, believe partless or particle exist. But the Asanga philosophy, during that time, is the same the logic using partless or particle. If you believe, even all the metal should eat it up with a partless or particle. You will nothing find anything because this big metal come from that partless or particle. So partless or particle, you put billions of partless or particle, size never grow up. So this big metal, you have to say this is partless or particle. So they, what you call the proof, partless or particles not exist. That his own youngest brother was Subandhu during that same time. They already wrote that text. Então foi naquela época lá, no século IV, já que o Vasubandhu, que era o irmão do Asanga, o irmão mais jovem do Asanga, que escreveu esse texto chamado Tratado em 20 versos, e lá ele falava já sobre essas partículas sem partes, aí, sobre não existir, porque as escolas inferiores, a Vaibhashika e a Sautrantika, elas acreditavam que existia essa partícula sem partes, e que tudo que existia, todo mundo era composto disso. Só que o Vasubandhu falou, não tem como isso acontecer, porque se tem uma partícula que não tem parte, como é que ela vai se encontrar com outra partícula que não tem parte, e aquilo crescer, formar uma grande pedaço de metal? Não tem sentido. Então eles se basearam já naquele tempo nessa lógica da inexistência da partícula sem partes. Não foi a física quântica. But the lower schools, because the lower school they believing things exist externally, then eventually they have to believe partless or particles, right? Without that, there is nothing. So when they're believing on partless or particle, then of course they can't say they touch each other, because if they touch that, the problem is same. So that's why they're saying partless or particles exist, but they never touch each other. Then they debate, okay, when you put this water in these glasses, why not the water is coming out? Because these particles remain individual, they never touch. But the lower schools say, no, they didn't touch it, but there's the elements of the movements, and these are the elements causing the waters there. So, and they say, when you clap, these two hands never touch each other, because particles never touch each other. So they're giving different explanation. Então as escolas inferiores, como elas acreditavam que as coisas existiam externamente, então precisava existir as partículas sem partes, né? Algum bloco da realidade precisava existir, né? Aí o Vasubandhu dizia, não, mas partículas sem partes não podem se tocar para formar uma outra coisa. Então, por exemplo, a água que está dentro desse copo ia cair daqui, porque não ia se tocar. Não, mas tem um movimento que mantém a água ali dentro. Então tinha toda uma tentativa. E quando a gente bate palma, assim, as mãos nunca se tocariam, né? Se fossem partículas sem partes. Mas não, tem um movimento, e daí tinha toda uma defesa ali. Mas o debate era desse jeito aí, né? Fala, Marcelo. A mente se relaciona com o objeto sempre através de uma imagem? Does the mind always relate to an object, always by an image? No. Mind can recognize their own mind. Não, a mente também pode conhecer objetos mentais também. They call the
self-cognizer. Que é o autoconhecedor, a mente que se autoconhece, ela também apreende objetos mentais. But does the mind always create an image of what is being perceived? I think this is maybe the question. I mean, Anything when the mind's functioning, of course, anything they see, because if they're not aware, if they're not functioning, that mind is sleeping. That time is not consciousness, it's called the imprints of consciousness. When they're functioning, that means it's appearing something. So anything appear, that projected. Então a mente, sempre que ela percebe alguma coisa, ela projeta. Ela cria uma projeção daquela coisa, né? Quando ela não está percebendo, ela está... A gente está dormindo, ela está dormindo. É a consciência de marca só, um outro tipo de consciência. A consciência mental não tá funcionando. Então ela não forma nenhuma aparência. Mas ela sempre forma uma aparência. For instance, when you're sleeping, like deep sleep, your eye sense, a sensory consciousness are not functioning, they're dissolving, right? It's called the imprints. So when they're dissolving, they're not functioning. That time is not mind, they are dissolving into the imprints. As soon as when you wake up, sense consciousness wake up. So then hearing, seeing, all this, when they wake up, they function something. That means any appearance, the object appear, that's the label, that's the projecting. Quando a gente está dormindo, quando a gente adormece, a consciência relacionada aos olhos, ela dissolve nessa marca, né, nesse imprint que o Geshe está falando, ela se dissolve. Então ela não está enxergando nada propriamente, mas assim que a gente acorda, então a consciência ligada aos olhos começa a operar e a mente conceitual também já começa a fazer as projeções. Com relação às emoções negativas, eu queria saber se a gente consegue eliminá-las totalmente ou se elas ficam, por exemplo, assim, num canto de uma sala enquanto a gente ilumina as emoções positivas e se podem vir à tona depois. Is it possible to completely eliminate the negative emotions, or we just are able to keep them closed in a room, and any time they can come up again? You can completely eliminate in order to prove that. It's taken a long time, but mainly we're proving is all these negative emotions I mentioned earlier. It's influenced by the self-grasping. Right? So the self-grasping is wrong, mistaken consciousness. If this is wrong, mistaken ignorance, you can clean completely, make a right. Então a gente pode sim eliminar completamente as emoções negativas, forever. Porque como ele falou antes, né, todas essas emoções negativas, elas estão ligadas a essa consciência equivocada que ele chama, né, da consciência que se fixa as identidades. Como essa é a raiz e ela é uma consciência equivocada, o único trabalho nosso que pode demorar muito tempo, mas que pode ser feito, é transformar essa consciência numa consciência correta, né? Numa consciência válida, né? Eliminar o engano. That's why the Buddha, when we talk about the Buddha, it means the being who completely eliminate, that's why we call Buddha. Whoever, when they completely eliminate the negative emotion, that's called enlightened beings, one of the happiest. So Buddhism is our main focus, is the Dharma we talk about. The main focus is to cleansing this, to remove these negative emotions. The whole idea is about that. Então, o Buda, a gente chama de Buda aquele ser que eliminou completamente as emoções negativas, né? E o Dharma, né, ele tem esse propósito de nos ajudar a levar esse estado de completa eliminação do sofrimento, de liberação completa das emoções negativas e a felicidade mais duradoura. Então, o Buda fez isso, né? A gente também pode fazer isso. So all the Buddhas are first like us, troublemaker. Então, todos os Budas eram que nem a gente, eram todos criadores de problema. So after they're completely purified, that's how it's become a Buddha. Daí eles se purificaram completamente e se transformaram em Budas. Mas eles eram que nem a gente. Even you killing completely, you will going to become a Buddha. Se você também fizer isso, você vai se tornar um Buda. Oi. Tem uma dúvida com relação à essência do ser humano, né? Alguns autores dizem que o ser humano, na sua essência, ele é mau. Outros afirmam que na sua essência o homem é bom.
Outros afirmam que na sua essência o homem é bom, mas a sociedade corrompe. Gostaria de saber, na ponto de vista do mestre, o que ele acha que é a essência do ser humano e por quê? O que faz comprovar a resposta dele? So his question is, some people say that the essence of the human being is good. Some people say that the essence of human being is evil. And some people say that it's good, but the society makes it evil. So in your view, what is the essence of the human being and what? Yeah, the nature of human being, not only human, all sentient beings are the very good. Not only good, very good. so from the Buddhist perspective, we believe in all sentient beings has a Buddha nature. So why nature of the human beings are good? Because who make a bad? Negative emotions, right? That's make a bad. Negative emotions are not human nature. They are temporarily. Circumstances arises, that's how they come. They're not engaged to our nature. That's why our nature is very pure. Então, a natureza nossa, não só nossa, dos seres humanos, como de todos os seres, não é só boa, é muito boa. Então, na visão budista, todos os seres têm a natureza de Buda. Né? E por que o budismo diz isso? Né? Porque toda a negatividade, todas as emoções negativas, elas não fazem parte da natureza dos seres, elas podem ser removidas. Né? Então, uma vez removidas, o que resta dessa natureza que é boa, né? que é de Buda, não é só boa, é de Buda. Então, uma vez que essas emoções forem removidas, então a natureza se expressa, é aquilo que é essencialmente mesmo a natureza dos seres. I will give you a small example. Vou dar um exemplo. Our negative emotions are not our nature. For instance, like anger. Anger not suit with our mentally, physically both. If anger is our nature, we have to be very suit. So it's not suit with the mentally, physically, because mentally, whenever anger arises, it makes very uncomfortable. Nobody say, when I'm very angry, I'm very comfortable. Nobody say that. Very uncomfortable, right? Physically, today there are many now doctors and modern scientists. There are many articles comes here, the anger, how much damage, your brain, your physical health. So many. It's not suited physically, mentally. We know throughout that. That means this emotion is not suiting with us. Therefore, they are not our nature. Então, um outro exemplo que ele vai dar, né, para nós é assim, se a raiva, né, se ela fosse parte da nossa essência, se ela combinasse com a gente ia se sentir super bem quando tá com raiva. Mas ninguém fala assim, eu tô morrendo de raiva, eu tô super confortável, eu tô me sentindo super bem. A gente não fala isso, a gente tá passando mal, mentalmente e fisicamente. Hoje os médicos estão vendo, a ciência moderna diz que a raiva traz muitos prejuízos para o nosso corpo, né, coração, para o próprio cérebro, para todo, né, para o nosso corpo também. Então não faz parte da nossa natureza. Se fizesse, a gente não se sentiria tão mal. Né? Beleza? Por favor. Tem aqui. Oi, desculpa. Essas emoções, elas são sempre ligadas a uma coisa, a algo concreto. Podem ser positivo ou negativo. Você tem um problema de, sei lá, um dente inflamado, um exemplo. Tá? Então, para você transformar isso numa emoção positiva, naquele momento em que você tem uma dor, uma coisa, você tem uma tendência a transformar, ter essas emoções negativas. Para você passar com que isso seja positivo, você tem que eliminar a causa concreta. E aí que começa a ficar, como ele estava falando, né, da existência da... Como é que você transforma normalmente, e as pessoas trabalham com essa coisa mental, né, de transformar realmente. Você, em algumas situações, essa que eu dei é simples, mas em algumas situações é muito difícil você transformar essa emoção negativa numa emoção positiva de imediato, né? Então você sempre tem que eliminar uma coisa concreta também. So, she says that every negative emotion that we feel, it is related to something concrete. Let's say a toothache. And if you feel some pain
in your mouth, and then you feel a negative emotion. For you to eliminate the negative emotion, you should eliminate the concrete cause, like the toothpaste, in order to turn the negative emotion into a positive emotion, or not? Not necessarily need to do that. And of course, when you go out there, there are many troublemakers there. How can you control all of them? When you're stuck into the traffic, right? It causes you so much stress. How can you deal with this? Everybody wants to go. You can't deal with that. But without dealing, as a mind training practitioner, without that much rely on physically, how can my mind way of thinking I should change? My thinking should change. When I see this, I think that way. Because of that thinking, it causes me angry. So I am seeing same, but how should I change that way? That's why I'm saying that the person who makes you a very bad reputation, it causes you so much anger. You're not stopping him, you're still making that. You look in a different way. Just leave there. Because of him, it helps me to reduce my ego. So when you think that way, no anger. Instead of anger, you appreciate him. Então, não necessariamente você precisa ou consegue eliminar a causa concreta, né? Por exemplo, se você passa raiva no trânsito, não vai ter jeito de consertar o trânsito, né? As pessoas que estão dirigindo, as pessoas estão lá causando problema, né? Então, a única maneira que você tem mesmo de eliminar o seu sofrimento relacionado a coisas externas que você não tem controle é lidar com a perspectiva de onde você está olhando, né? Então é o exemplo que ele deu da pessoa que fala mal de nós. A gente pode sofrer e xingar e passar mal, ou a gente pode olhar, ai, que bom que você fez isso, porque agora, por fim, eu vou poder lidar com essa minha arrogância, né? Então, é assim que o aluno, o praticante do treinamento da mente age, usa circunstâncias externas para investigar a própria mente, transformar a própria mente, né? A minha professora de yoga fala que você tem que ficar pensando assim, são humanos quando no trânsito você passa raiva, por exemplo. Mas é complicado. Então, se fosse fácil. She says that her yoga teacher says that you have to think they are all human when you're in the traffic. They are all human. So. Yes. Yeah. Como a gente pode auxiliar as crianças no treinamento da mente para realmente ter uma mente genuinamente feliz? How can we help children to have a genuinely happy mind? How can we help children to do this? Of course, there is no one solution. Each children has different brain capacity. Some are very smart, some are not that much. Right? They have to be very skillful. So, first thing is the teacher or instructor, whoever, should have lots of patience. So, if you have a really patience, then you always find something way to deal that. Because you have a high expectation, you want to do this way, it's not going this way, you're frustrated, that's how the problems comes here. So there's no one solution, you go this way to fix it. Of course, I mentioned earlier the variety brain. My suggestion is first, make sure the teacher should have lots of tolerance, patience, and understanding the problems come from not only behind the story, but the emotion, why these children have so much anger, why they have so much this or that. So when you're knowing the emotion, which emotion causes this problem, then dealing with the emotion, you have to understanding those variety practice, and when you deliver with these children, very skillfully, which one is more suited based on his brain capacity. Então não tem uma solução única, né? A gente precisaria olhar e entender que as crianças elas têm capacidades diferentes nesse momento, né? Tem crianças que são mais espertas e outras que são menos espertas. E na visão dele, o importante é que o professor tenha muita paciência para poder encontrar os caminhos, né? Se você tiver uma grande paciência, você encontra um caminho de lidar com o que a criança está trazendo. Se você não tem muita paciência e você tem uma ideia de como lidar com aquilo não dá certo, aí você se frustra e briga e começa a confusão toda, né?
Então, o primeiro ponto é ter paciência e compreender que as crianças têm capacidades diferentes e a gente vai precisar encontrar soluções diferentes. E, por último, acho que eu perdi o que ele falou por último. Mas o ponto é... Oi? A emoção que causa problema. Exatamente. Aí quando você consegue ter essa clareza, essa calma, né, essa paciência, você consegue entender o que está por trás daquela história. Você não vai se fixar na história que está acontecendo ali. Você vai atrás da emoção que está por trás ali. Tentar entender qual é a emoção que está por trás daquela história e como lidar com aquela emoção. Né? Mas a partir de uma grande paciência, né? De um estado interno de grande paciência e compreensão das emoções também. So the main thing is because of as a parents, as a teachers, you know, when we're dealing with any of these problems, sometimes we frustrate, sometimes we feel angry, and when we frustrate, we feel angry, some kind of negative things, it's taking over the emotion, the negative emotion taking over us. When the negative emotion taking over you, you do not have what you call able to use your intelligence, because the emotion takes so much. So when you lack of intelligence, your decisions come from the emotion. So when the decisions come from emotion, most of those emotions are the blind. That's why they're making wrong decision. So if you are really patient, always you're using intelligence. So when you have intelligence, you have freedom. Which way is benefit? You knowing these children like this way, you children like, so you're looking, you have a more choice to fix that. So when you're full of emotion, no choice, because you are drunk with emotion, then you can't use your intelligence. Então, o ponto todo é a gente ter muita paciência, porque quando a gente não tem paciência e alguma coisa que não deu certo do jeito que a gente gostaria que tivesse dado nos frustra, aí a gente começa a sentir raiva, a gente é tomado pela raiva, tomado pelas emoções negativas, e aí a gente não consegue usar a nossa inteligência mais. Né? Então, sempre que a gente mantém a calma e tem paciência, a gente consegue usar a inteligência e consegue encontrar a melhor forma de agir. Né? Caso contrário, se a gente for tomado pelas emoções, elas são cegas normalmente. Então elas não conseguem, não tem muita inteligência ali dentro. Né? A gente precisaria cuidar para ter mesmo, cultivar essa paciência de sair, assim, para lidar com as crianças. Só tirar uma dúvida histórica. Any questions? Yeah. Ficou muito claro que quando ele fez a diferenciação do caminho da filosofia do Ngag-rampa, da mente apenas, quando ele falou do objeto de refutação da vacuidade, né? Então, refutar a existência externa e refutar a existência intrínseca, mas parece muito coincidir um com o outro. Aqui está falando que a mente cria tudo, né, uma projeção da mente, e na Ngag-rampa, que é uma designação da mente. Então, qual seria essencialmente a diferença? So, it's not clear for him what is the difference between the object of negation of the Mind-only school and Madhyamaka school, because it seems that external objects is the same of intrinsic existence of objects. So externally existence and intrinsically existence are huge differences. Externally existence, like for instance, like maybe go easy way. So, like a middle with mind-only school, when you're asking which is class come from where, eventually it comes from mental, right? The mental projection. So then you go, mental come from mental. Eventually you eat it of the mind. You can grab it. Mind exists independently. Mind exists there. Something findable there. Middle way school, nothing. Nothing exists independently, anything. Mind also depends on any parts, any moments. And you can't find anything from object side, right? Physical mind-only school say they are not exist externally, but you can find it from its own. So how can you find this glass? Glass eat it up with a perception, glass perception, right? So you eat it, that perception comes from it, it comes from its own. So that glass perception, the mind, exists inherently, independently. Middle way school,
that consciousness, perception itself, never going to find in anything. Nothing find from objects or anything. That's how the difference is. A diferença de uma escola para outra é que assim, a mente apenas, se ela for atrás de onde que está o objeto, que não está externo, né? A gente já viu isso, não está externamente. Onde é que está o objeto? Está na mente. Aí é uma projeção mental. Se a gente for indo, a gente vai chegar na mente que por fim existe. Para a escola mente apenas. A mente tem uma existência independente. Na escola Madhyamaka, nem a mente tem uma existência independente. Então, se você for atrás do sujeito também, da experiência subjetiva, também você não vai encontrar nada. Ela vai dizer que são momentos de percepção, quando a gente vai buscar, nem a mente existe igual, né? Nem a mente tem existência inerente, no caminho do meio. Né? E na mente apenas a mente, por fim, existe. Tem alguma coisa que a gente consegue, né, falar, a mente existe, mas no caminho do meio, nem a mente existe. Intrinsecamente. Ele citou 4 tipos de consciência. A primeira delas, entre a doutrina e é a confiança ela seria baseada na doutrina. Mas a doutrina, ela é criada, ela é feita por homens que apoiam o incrível. So when we were talking about the 4 reliances, the first one between the doctrine and the individuals, you should rely on the doctrine. But she's saying that the doctrine is also created by men, or not? Yes. Yes. Doctrine is taught by men, so therefore it's saying that, for instance, like a Buddha, right? The Buddha is the who wrote the scripture, but we are not believing what this is good because of him, right? The scripture is good because of him. So we have to understanding the doctrine, what they're coming out, the meaning, what they are. So it's not relying on the person, rather rely on the doctrine. Of course, the doctrine created by the person. So that should be rely on the doctrine if it is created by an individual. That's the question. Okay, I will give you one example. You believe your birthday is this date, right? In the ancient time. We don't have hospital or something. You're born in your own home, you're believing this your birthday is blah 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 this. What kind of evidence you have? How you know that? Because my mom told me, right? You're believing based on mom told you. Whatever mom said, do you believe? Not at all. Mom can lie, many things, right? So, doctrine is created by person, but whatever person say, we're not believing. We're looking at the doctrine. Is they right or wrong? Not the person. So mom, that's it. But she was not going to lie. There's no benefit for her to lie. But she can lie other thing. I'm not believing whatever my mom says, right? But for that issue, I'm believing. So similar like that. You know, saying her or him doesn't mean you believe everything. Então é isso mesmo, né? Que a gente, entre uma doutrina e o indivíduo, a gente não vai acreditar no indivíduo, a gente vai confiar na doutrina, não em qualquer coisa que aquela pessoa diga, né? Então aí eu perguntei, fui mais fundo, não, a doutrina foi criada por uma pessoa, por que deveria confiar? Então ele falou assim, que a gente vai confiar na doutrina, mas a gente vai também investigar, a gente vai acreditar em tudo, porque a gente não confia no indivíduo. Né? Então, por exemplo, a sua mãe, antigamente a gente não nascia em hospital, né? A gente nascia em casa. E a gente não sabia que data que era o nosso aniversário, mas aí a gente confiava na nossa mãe. Nossa mãe, puxa vida, por que ela vai mentir nessa no dia do meu aniversário, né? Então a gente confiava na mãe. Mas não era em tudo que ela dissesse que a gente ia confiar. Então, porque a gente não confia no indivíduo, a gente confia na doutrina. And the reason why this saying is Buddha taught certain students, he said things exist externally. Certain scripture, they say things exist not externally. So if you believe, then you have to believe everything because Buddha says that, right? So that's not the person, that's rather checking the scripture. Because he's saying this from this certain, for this certain student, it's not. So it's always looking at the scripture, not the person. Outra coisa também interessante é que o Buda, ele ensinou diversas coisas diferentes, às vezes até contraditórias elas parecem, né? Então, para um grupo ele ensinou ele ensinou a mente apenas, depois ele ensinou o caminho do meio. Então, não dá para confiar em tudo que o Buda disse, porque ele não se aplica a todo mundo. Para um determinado indivíduo ele ensinou de um jeito, para outro indivíduo ele ensinou de outro. A gente precisa
confiar e depositar a nossa confiança no ensinamento, né, na doutrina, não em tudo que a pessoa diz. Tudo que tem começo tem um fim. Nós tivemos a bênção de poder desfrutar de praticamente 6 horas da generosidade de uma experiência que se foi maturando e que se foi metabolizando em décadas de estudo, em décadas de reflexão, em décadas de práticas meditativas, pelas quais pessoalmente eu me sinto extremamente comovida pela generosidade da oferta de Geshe Phende em um cenário tão improvável quanto seja não conhecermos a nenhum de nós. Algum de vocês é a primeira vez, não é certo, que vem nesta casa, algum de vocês é a primeira vez, não é certo, que se põe em frente, não é certo, um Geshe, e não obstante, ele na sua absoluta generosidade, absoluta compaixão, entregou o mais precioso de sua existência, que é a sua experiência. E experiência que a gente via assim, quase que vibrar quando estava buscando algum exemplo para tornar para nós mais acessível e mais digerível um conceito. Imensa gratidão de todos nós, Geshe, reconhecimento infinito, não é certo, pelas portas que nos abriu. Óbvio que isto não se torna apreensível para nenhum de nós em uma primeira escuta. Felizmente temos um equipamento que registraram isso e isso vai estar disponível, não é certo, desde já, de maneira aberta para absolutamente todos vocês, para mim mesma, para poder ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de términos em uma passagem, não é certo, de sua fala, e retomar esse convite que nos está fazendo constantemente, de libertarmos-nos desse fardo que é carregar as emoções negativas que distorcem a realidade da existência e fundamentalmente distorcem a realidade dos outros seres humanos com os quais convivemos tão brevemente nesta vida. Gratidão imensa também para Jane Pili, que também víamos vibrar, buscando a palavra, o termo mais preciso de uma construção dificílima, que é uma linguagem nascida no Oriente, com um vocabulário vastíssimo, com uma inflexão de palavras que nós não temos. Nós não temos, no certo, nossas línguas romances. E a gente havia gesticulando porque o corpo queria ir, no certo, acrescentando matizes às palavras. E também foi objeto, e esse objeto é profunda comoção e emoção para todos nós. Por último, muito obrigada, Ngawang Phende, que nos permitiu este tipo, no certo, de experiência. Geshe Phende vai retornar ainda neste ano. Vai estar do dia 3 ao dia 9 do mês de outubro. Então fiquem atentos aos sites da Tibet House, porque ali se vai colocar, na certa, programação que nos vai permitir poder desfrutar mais uma vez e ampliar nosso repertório mais uma vez com a experiência que tão genuinamente e honestamente nos oferece. Muito obrigada a todos. A agenda dele ainda essa semana, você sabe de alguma coisa? Ele vai de agenda. Quarta-feira aqui na Tibet House às 7, mas precisa se inscrever. Última palestra dele vai ser na quarta aqui na Tibet House. Amanhã em Cabreúva. Amanhã em Cabreúva. Qual é o assunto? Amanhã ele vai falar sobre o impacto, os benefícios da psicologia budista quando pensamos em resiliência, compaixão e mudar amorosa. E aqui na quarta-feira? Lá é às 7 horas, das 7 às 9.
E na quarta-feira aqui, o tema do nome sabe, Wednesday, I think it's going to be the last, the talk. So it's going to deal more with how to tackle the emotion. That's more simple. So that of course, from beginning to the end, everything deals with emotion. That is dealing with fear and overcoming fear, or whatever the subject, whether it's a philosophy or anything. But at the end of the day, it's all about dealing afflicted emotion, and then how to promote a positive emotion. Yeah. Então, acho que quarta-feira vai ser então a última fala do Geshe lá dessa vez, e vai ser sobre como lidar com as emoções. Vai ser um pouquinho mais simples do que o tema de hoje. Assim. Mas do começo até o fim, o tempo todo a gente tem que fazer isso, né? Lidar com medo, com raiva. Então, o tema da quarta-feira vai ser esse. E o tema de amanhã, psicologia budista. And then, because, of course, Geshe Phende is coming in October, early October. And in November, the Geshe Damdu is also coming back. So I still have to schedule the day, but the visit is confirmed. So both of them are highly learned, highly skillful teachers. I think that's most important, the highly skillful teachers. Of course, I always say, in order to find a good teacher, you need three qualities, even from the Tibetan perspective. Having a good scholar alone is not enough. First of all, you need a good scholar who is very grounded with all the subjects that he's going to speak on. But the second equally important is a communication skill. If the person doesn't have the communication or the language, then whatever knowledge he has is remain to himself. The third thing, the scholar, the scholars, they should have some exposure to the culture on this side of the world, the mindset of the people on this side of the world, so that communication go in a right direction. So these three qualities are so important, but at the same time, it's hard to find people with having these three qualities together. Então o Geshe lá vai voltar em outubro, né? E em novembro também volta o Geshe Damdu, que também é um grande professor. Então nós temos esses dois grandes professores, né? Que têm vindo regularmente aqui para o Brasil, né? Então o Tsan estava dizendo que, do ponto de vista da tradição tibetana, os professores precisariam ter três qualidades. Uma delas é conhecer o assunto, ser um erudito, mas isso não é suficiente, né, para ser um bom professor. Ele precisa ter habilidades de comunicação, senão aquele conhecimento todo fica só para ele, não consegue nunca transmitir, né? E em terceiro lugar, esse professor ele precisa ter algum contato, entender um pouco de como a mente dos alunos funciona, né? Como é a nossa mentalidade no Ocidente, para que a comunicação vá no sentido correto, né? Então a gente tem essa bênção de ter esses dois grandes professores que reúnem essas três grandes qualidades. Colocaria uma quarta. Uma quarta. Generosidade pedagógica. So the fourth quality would be pedagogical generosity. Yes.